Hare Krishna, continuing reading from Sri Chaitanya-charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, translation, purposed by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. We're reading from Madhya-lila, chapter 4, Sri Madhavendra devotional service. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна, мы продолжаем читать Шри Читанья-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами с переводами и комментариями Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 4, которая называется «Преданное служение Шри Мадхавендра Пури». Text 191. Eta pari pari taru tanra kriti shloka ye shloka chandri jaga kareya loka. After saying this, Lord Chaitanya Mahaprabhu read the famous verse of Madhavendra Puri. That verse is just like the moon. It has spread illumination all over the world. Текст 191. Сказав так, Господь Чайтанья Махапрабху произнес известный стих, принадлежавший Мадхавендра Пури. Этот стих подобен луне, рассеивающий мрак и озаряющий своим сиянием землю. Lord Chaitanya speaking about the glories of Srila Madhavendra Puri, his guru's guru. Шри Чайтанья Махапрабху рассказывает о славе Шри Мадхавендра Пури, который является духовным учителем духовного учителя Шри Чайтанья Махапрабху. Kashiti kashiti yechi malaya jashara gandapari taiji shloka vichara. Continuous rubbing increases the aroma of Malay sandalwood. Similarly, consideration of this verse increases one's understanding of its importance. Текст 192. Как трение делает малайский сандал еще ароматнее, так и размышление над смыслом этого стиха позволяет лучше понять его. Ratnagana Madhyechi Kashtubamani Rasa Kavya Madhyechi Elishlokagani. As a Kastuba money is considered the most precious of valuable stones, this verse is similarly considered the best of poems dealing with the mellows of devotional service. Текст 193. Как камень Каустубхамани считается лучшим из драгоценных камней, так и этот стих является лучшим из стихов, описывающих расы преданного служения. 194. Actually, this verse was spoken by Srimati Radharani herself, and by her mercy only it was manifest in the words of Madhavendra Puri. Текст 194. В действительности, этот стих произнесла сама Шримати Радхарани, и лишь по ее милости он слетел с уст Мадхавендры Пури. Kiva Gaura Chandra Iha Kari Ashvadana Iha Ashvidete Adanahi Chopajana. Only Sri Chaitanya Mahaprabhu has tasted the poetry of this verse. No fourth man is capable of understanding it. Текст 195. Кроме них и Шри Чайтанья Махапрабху, который мог в полной мере наслаждаться глубиной данного стиха, понять его не дано никому. Purport, this indicates that only Srimati Radharani, Madhavendra Puri, and Chaitanya Mahaprabhu are capable of understanding the purport of this verse. Комментарий. Это означает, что до конца постичь смысл этого стиха могут только трое: Шримати Радхарани, Мадхавендра Пури и Чайтанья Махапрабху. Text 196. Shashakali shloka hatiti pati Siddhi prapti haila purira shlokara shahiti. Madhavendra Puri recited this verse again and again at the end of his material existence. Thus, uttering this verse, he attained the ultimate goal of life.
Текст 196. В конце жизни Мадхавендра Пури снова и снова повторял этот стих. Так он достиг высшей цели бытия. Okay, this is the famous verse. Text 197. Aidina Dayadanatha Hey Mathuranatha Karavalokshase Shridam Cham Aloka Kataram Dayati Pramati Kim Karomyaham. O my Lord, O merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? Текст 197. О всемилостивый Господь, о правитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишено покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать? The uncontaminated devotees who strictly depend on Vedanta philosophy are divided into four sampradayas, the transcendental parties. Комментарий. Чистые преданные, строго придерживающиеся философии Веданты, делятся на 4 сампрадая. Out of the four sampradayas, Sri Madhvacharya Sampradaya was accepted by Madhavendra Puri. Thus he took sannyas according to parampara, disciplic succession. Из этих 4 сампрадай Мадхавендра Пури выбрал Шри Мадхвачарья Сампрадаю. Таким образом, он принял саньясу в соответствии с принципом парампары, ученической преемственности. Beginning from Madhvacharya down to the spiritual master of Madhavendra Puri, the acharya named Lakshmi. Beginning from Madhvacharya down to the spiritual master of Madhavendra Puri, the acharya named Lakshmipati, there was no realization of devotional service in conjugal love. Начиная с Мадхвачарьи и заканчивая Лакшмипати, духовным учителем Мадхавендры Пури, никто из ачарьев этой сампрадаи не знал о преданном служении Кришне в расе супружеской любви. Sri Madhavendra Puri introduced the conception of conjugal love for the first time in the Madhvacharya Sampradaya. And this conclusion of the Madhvacharya Sampradaya was revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he toured southern India and met the Tattvavadis, who supposedly belonged to the Madhvacharya Sampradaya. Шри Мадхавендра Пури был первым, кто привнес в Мадхвачарья Сампрадая представление о супружеских взаимоотношениях с Кришной. Во время путешествия по Южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху указал на это Таттвавади, которые тоже считали себя последователями Мадхвачарьи. So from the parampara from Madhvacharya is they worship Krishna, they worship Vishnu. But only when the line came down to Madhavendra Puri was this Krishna's conjugal love as a mode of worship ever explained. То есть в этой сампрадае, Мадхвачарья Сампрадая, поклонялись Кришне и Вишну, но поклонение в супружеской любви было принесено только Мадхвачарье, Мадхавендра Пури, простите. Otherwise it was Dasya or sometimes Vatsala. А до этого было настроение Даси или иногда Ватсала. So it was Sri Madhavendra Puri who introduces, brought out into the line first the conjugal love of Radha and Krishna. И Мадхавендра Пури, он первый, кто привнес это поклонение супружеской любви Рады и Кришны. And he initiated Ishvara Puri, and Chaitanya Mahaprabhu accepted initiation from Ishvara Puri. И Мадхавендра Пури, он инициировал Ишвара Пури, и свою инициацию Чайтанья Махапрабху получил от Ишвары Пури.
when Sri Krishna left Vrindavan and accepted the kingdom of Mathura, Srimati Radharani, out of ecstatic feelings of separation, expressed how Krishna can be loved in separation. Когда Шри Кришна покинул Вриндаван и стал править Мадхурой, Шримати Радхарани, охваченная экстазом разлуки, показала, что это значит любить Кришну в разлуке с ним. Thus, devotional service in separation is central to this verse. Преданное служение в разлуке – главная идея данного стиха. Worship in separation is considered by the Gaudiya Madhva Sampradaya. We are Gaudiya Madhva Sampradaya. ISKCON is in the line of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. И вот мы, ИСККОН, мы относимся к линии Шри Гаудия Мадхава Сампрадая. И в Гаудия Мадхава Сампрадае поклоняются Господу в разлуке. Lord Brahma is the head of our Sampradaya. И Господь Брахма является главой нашей Сампрадаи. The Madhava Acharya was a great Acharya. А Мадхава Ачарья, он является великим Ачарьей. But because we're accepting the path of worshipping Radha and Krishna, including the conjugal love, Поскольку мы поклоняемся Рада Кришне, который включает в себя также и супружеские отношения, accepting that the mood of the residents of Vrindavan worship Krishna is the topmost mode of worship. и принимаем, что умонастроением, с которым жители Вриндавана поклоняются Кришне, является наивысшим умонастроением. So therefore we called the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, because now we've added this, the Gaudiya means Bengal. Именно поэтому нас называют Брахма Мадхава Гаудия. Гаудия — это значит преданный Бенгалии. So it's a branch of the Madhya, it's a Gaudiya branch of Madhava Sampradaya. И это ветвь бенгальцев, который также идет к Мадхаве. Which is more or less exclusively worshipping Krishna. Те, которые в основном поклоняются Кришне. We don't worship Krishna in the other avatars. Мы не поклоняемся Господу Вишне. So that's how we're Brahma, Madhava, Gaudiya Sampradaya. Поэтому нас называют Брахма, Мадхава, Гаудия, Сампрадая. So then people know who we are, where we stand. Для того, чтобы люди знали, кто мы такие и каким стандартам мы придерживаемся. According to this conception of a devotee thinks himself as very poor and neglected by the Lord. Thus he addresses the Lord as Dina Dayadranan, as did Madhavendra Puri. В таком настроении преданный считает себя очень несчастным и думает, что Господь отвернулся от него. Поэтому он называет Господа Дина Даярдханатха, как к нему обращается здесь Мадхья-лила Пури. Dina Dayadra means friend, one who is a friend of the compassionate to the poor. И Дина Даярдха — это тот, кто сострадателен к несчастным. Such an ecstatic feeling is the highest form of devotional service. Подобные экстатические переживания представляют собой высочайшую форму преданного служения. Because Krishna had gone to Mathura, Srimati Radharani was very much affected and she expressed herself thus. Отъезд Кришны Мадхуру глубоко ранил Шримати Радхарани, и она свои чувства выразила таким образом. My dear Lord, because of your separation, my mind has become overly agitated. Now tell me, what can I do? I am very poor, and you are very merciful, so kindly have compassion upon me and let me know when I shall see you. Мой дорогой Господь, от разлуки с Тобой мой ум пришел в смятение. Скажи, что мне теперь делать? Я очень несчастна, а Ты очень милостив. Пожалуйста, жалься надо мной и скажи, когда я снова увижу Тебя. Sri Chaitanya-Mahaprabhu was always expressing the ecstatic motions of Srimati Radharani that she exhibited when she saw Uddhava at Vrindavan. Шри Чайтанья Махапрабху постоянно проявлял те же экстатические эмоции, что и Шримати Радхарани,
когда она увидела во Вриндаване удаву. Similar feelings experienced by Madhavendra Puri are expressed in this verse. Therefore, Vaishnavas in the Gaudiya Madhava Sampradaya say that the ecstatic feelings experienced by Sri Chaitanya Mahaprabhu during his appearance came from Sri Madhavendra Puri through Ishvara Puri. В этом стихе выражены сходные чувства, которые испытывал Мадхавендра Пури. Поэтому вайшнавы Гаудия Мадхава Сампрадаи говорят, что экстатические чувства, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху во время своего пребывания на земле, пришли к нему от Шри Мадхавендра Пури через Ишвара Пури. All the devotees in the line of the Gaudiya Madhava Sampradaya accept these principles of devotional service. Все члены Гаудия Мадхава Сампрадая идут по их стопам и служат Кришне в том же настроении. It may seem a little strange that the ecstatic feelings of Mahaprabhu came through Madhavendra Puri. Здесь говорится о том, что экстатические чувства Шри Чайтанья Махапрабху пришли к нему от Мадхавендра Пури. He is the source. He's actually Rasaraj. He's the source of all ecstatic feelings. He's Shaktiman. Поскольку он является Расараджем, он является источником этих экстатических чувств, он Шактиман. But the mood of worshipping Krishna in separation cannot be experienced by Krishna. Но умонастроение разлуки с Кришной, его невозможно, Кришна его не может прочувствовать. So that's why Krishna came as a devotee of himself, so he could experience these feelings that his devotee had for him. Именно поэтому Кришна пришел как преданный Кришне, для того, чтобы прочувствовать те эмоции, которые испытывают преданные к нему. So he's acting as the, Mahaprabhu is acting as the teacher, the acharya, how a devotee gets love of Krishna and what love of Krishna looks like when someone has it. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он как ачарья учит, что значит эта любовь к Кришне и как она проявляется у преданных, когда они ее получают. And he's worshipping Madhavendra Puri. He glorifying this chapter. Mahaprabhu is glorifying Madhavendra Puri for his devotion. И он прославляет Мадхавендра Пури, и в этой главе он рассказывает о величии Шри Мадхавендра Пури. But it's mentioned to the extent that they're experiencing only Radharani, Madhavendra Puri, and Lord Chaitanya who can actually fully experience this. И здесь описывается, что те эмоции, которые он испытывает, на самом деле могут испытывать только Шримати Радхарани, Мадхавендра Пури и Шри Чайтанья Махапрабху. And this is a prayer that he was chanting while leaving his body, Madhavendra Puri. И вот эта молитва, которую Мадхавендра Пури воспевал, когда он оставлял свое тело. And it's a plea from Radharani. И это молитва Радхарани. Oh my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? О всемилостивый Господь, управитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать? Krishna left Vrindavan and he went to Mathura, so she's addressing him as Mathuranath. То есть Кришна он оставил Вриндаван и отправился в Мадхуру, поэтому она обращается к нему как Мадхуранатх. And she's saying, when will I see you? Because by not seeing you, my heart has become agitated. И она говорит, когда же я увижу тебя, поскольку когда ты не присутствуешь, мое сердце наполнено беспокойством. And I don't know what to do. И я не знаю, что мне делать. So we experience this separation to different degrees according to the love that one has for Krishna. И мы испытываем эти эмоции в соответствии с тем, какое количество любви мы испытываем к Кришне. If there's no feeling of love, there's no feeling of separation. Если не присутствует любовь, то не присутствует и разлука. Not in love, separation, not separation in love. Нет разлуки без любви. But this is the most, it's the ultimate experience in love. Но это конечное чувство в любви. You love somebody so much, and then they disappear from you. Если вы любите кого-то очень сильно, и эта личность уходит.
And then they became helpless, feeling helpless. И вы чувствуете себя безнадежно. So that is the position of these great devotees. That they actually feel one of the symptoms of prema is helplessness. И вот это те эмоции, которые чувствуют эти возвышенные преданные, потому что одно из эмоций премы — это безнадежность. One feels helpless, one feels incompetent, and one feels actually unworthy. То есть вы чувствуете себя беспомощным и ничего не стоящим, бесполезным. And there's also a kind of guilt feeling there also. И вы чувствуете также чувство вины, That you've offended that person. что вы оскорбили эту личность. So there's a love and there's a fear at the same time. То есть есть и любовь, и страх одновременно. So it says no one else experiences except Radha, Gauranga, and Madhya-lila. И говорится, что никто не испытывает это, за исключением Шримати Радхарани, Гауранги и Мадхавендрапури. It said not a fourth person. Нет никакой четвертой личности. So this is the so this is what the Lord came to give. Krishna came to give Braj Bhakti. Это то, что Господь пришел, чтобы дать это Врадж Бхакти. And this is how he's doing it. И это то, как Он это делает. He sends his devotees before him, the elders like Madhya-lila and others. Он посылает преданных таких вперед себя, таких как Мадхавендрапури. And then he takes birth in his family. Yasoda appears as Sachi, and Nanda Baba appears as Jagannath Mishra. Lord Chaitanya comes later and appears there. И он принимает рождение в своей семье. И Шуда Майя приходит как Шачи Деви, а Нанда Махарадж как Джаганнат Мишра, и Господь Чайтанья является. And Madhavendra comes. И также приходит Мадхавендрапури. You know who Madhavendra is in the spiritual world? Вы знаете, кем Мадхавендрапури является в духовном мире? He's a kalpavriksha tree. На самом деле он дерево Калпаврикша. Not a gopi, not a manjari, not a shakya. То есть он не гопи, он не манджари, He's such an exalted position. но он занимает такое возвышенное положение. So then the Lord comes with those and all the other devotees, and then he comes to taste that love in separation. И вот Господь приходит вместе со своими преданными для того, чтобы прочувствовать эту любовь в разлуке. So he shows the process how to achieve it. И Он показывает процесс, как этого можно достичь. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, like this. То есть Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам. And then he shows what it's like when you get it by exhibiting these ecstatic symptoms. И Он также показывает, какие чувства вы проявляете, когда вы получаете эту любовь. Text 198. Eshloka paridi prabhu haile murchite prematiri vashahana parile bhumite. When Sri Chaitanya Mahaprabhu recited this verse, he immediately fell to the ground unconscious. He was overwhelmed and had no control over himself. Текст 198. Произнеся этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху сразу же упал на землю, потеряв сознание. От переполнявшей его экстатической любви он больше не владел собой. Text 199. Asti vyasti kolikari nila nityananda karandana kariyatavi ute gaurachanda. When Lord Chaitanya Mahaprabhu fell to the ground in ecstatic love, Lord Nityananda quickly took him on his lap, crying. Sri Chaitanya Mahaprabhu then got up again. Текст 199. Когда в экстазе любви Господь Шри Чайтанья Махапрабху упал на землю, Господь Нитьянанда быстро подхватил его и положил к себе на колени. Тогда Чайтанья Махапрабху очнулся и, зарыдав, поднялся.
Premamadahaya uti iti uradaya ankara kare hasi kandina chigaya. Exhibiting ecstatic emotions, the Lord began to run here and there, making resounding noises. Sometimes he laughed, and sometimes he cried, he sometimes danced and sang. Господь начал метаться от экстаза и громко кричать. Он то смеялся, то плакал, то пел и танцевал. So one, Aitina, Aitina, Bali Bara Bara, Kantihi Nishara Bani, Netra Ashudhara. Sri Chaitanya Mahaprabhu could not recite the whole verse. He simply said, Aitina, Aitina, repeatedly. Thus he could not speak, and profuse tears were in his eyes. Текст 201. Не в состоянии произнести весь стих, Чайтанья Махапрабху лишь повторял «Аедина, Аедина». Он не мог говорить, и из его глаз потоками лились слезы. So the verse from Radharani, she's saying, my heart has become unsteady. I don't know what to do. What shall I do now? Bewildered. То есть в этом стихе Шримати Радharani говорит: «Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. Что же мне теперь делать?» So Mahaprabhu immediately got in that mood. This is Radharani's sentiment. И Шри Чайтанья Махапрабху, он сразу же вошел в это настроение, поскольку в нем присутствуют эти эмоции Шримати Радхарани. And then he lost control of himself. И он не мог контролировать себя. So this is what he's doing. He's running here, there, falling down, laughing, dancing, singing, crying. И вот это то, что он делал. То есть он бегал, он кричал, падал, танцевал. He can't even recite the whole verse. He can only recite the first two words. Ayidina, Ayidina. Он даже не мог произнести весь стих, он просто повторял два первых слова «Аедина». Not to be imitated. И этого невозможно имитировать. He actually had no control. Он действительно не мог контролировать себя. The love overtook him. The ecstatic love overtook him and made him bewildered. Любовь, она захватила его, полностью сбила. Takes to Kampashveda Pulakshu Ushtamba Vaivanya Niveda Vishara Jadya Garbhashadainya. Trembling, perspiration, jubilant tears, shock, fading of the body, luster, disappointment, moroseness, loss of memory, pride, joy, and humility were all visible in Sri Chaitanya Mahaprabhu's body. Текст 202. Дрожь, испарина и слезы восторга, оцепенение и бледность, разочарование, печаль и беспамятство, гордость, ликование и смирение, нахлынув, одновременно проявились в теле Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhu, in the Mадхья-лила Sindhu, Jayada is explained as loss of memory brought about by severe shock due to separation from the beloved. Комментарий Бхакти-раса-амрита Синдху объясняется, что джаядья – это потеря памяти, вызванная тяжелым потрясением от разлуки с возлюбленным. In that state of mind, one loses all concern for loss and gain, hearing and seeing, as well as all other considerations. This marks the preliminary appearance of illusion. В таком состоянии человек становится безразличным к потерям и приобретениям, к тому, что он видит и слышит. Такова начальная стадия иллюзии. Sri Eshloka Dhadhila Prema Kapata Gopinatha Sevaka Teki Prabhu Premanatha. This verse uncovered the door of ecstatic love, and when it was exhibited, all the servants of Gopinath saw Chaitanya Mahaprabhu dance in ecstasy. Текст 203. Этот стих открыл шлюзы божественной экстатической любви, и все слуги Гопинатхи увидели, как охваченные экстазом танцуют Чайтанья Махапрабху. When many people crowded around Sri Chaitanya Mahaprabhu, he regained his external senses. In the meantime, the offering to the deity had been finished, and there was a resounding arti performance. Текст 204. Когда вокруг Шри Чайтанья Махапрабху собралась большая толпа, он пришел в себя. Тем временем подношение божеству пищи закончилось,
и раздались звуки, предвещающие начало церемонии арати. So all these people, they could see these transformations in the body of Chaitanya Mahaprabhu. И все люди смогли увидеть трансформации, которые происходили в теле Шри Чайтанья Махапрабху. Something they'd never ever seen before. То, что они никогда до этого не видели. And just by seeing him, they were feeling ecstasy also. И просто видя его, они также испытывали экстаз. But these ecstatic symptoms here, they can't be experienced by ordinary. Some of them can't be experienced by ordinary jivas. Но вот эти экстатические чувства, некоторые из них обычные дживы не могут испытывать. You see, there's contradictory things going on in his body at once. Вы видите, что противоречивые эмоции происходят в теле Господа одновременно. He becomes, the body is shaking, perspiring, tears falling. То есть он дрожит, испарина, слезы текут. He's feeling like shock. Он чувствует оцепенение. At the same time, pride. В то же самое время гордость. Utter disappointment. Разочарование. Completely morose. Он полностью оцепенел. At the same time, another time very joyful. А в другое время он наполнен радости, ликования. All these different emotions, opposite emotions were going through him like, sometimes it says like a whirlwind. И говорится, что все эти противоречивые эмоции возникают одновременно, подобно круговороту. Просто представьте, что значит увидеть Господа в этом состоянии. То есть он вначале находится в одном состоянии ума, а через несколько секунд он полностью меняется. Он падает, он рыдает. А в следующее мгновение он танцует и смеется. Иногда его тело сияет, а иногда оно лишается своего сияния. Даже тело иногда меняет свой цвет. Иногда он чувствует полное разочарование. А в следующее мгновение он ликует от экстаза. И все смотрят на это, и никто до этого раньше этих эмоций не видел. Но так или иначе он пришел в свое внешнее сознание, и началась церемония арати. When the devotees were laid down to rest, the priest came out of the temple and offered all 12 pots of sweet rice to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Текст 205. Когда божество уложили спать, служитель вышел из храма и отдал все 12 горшков сладкого риса Господу Чайтанье Махапрабху. When all the pots of sweet rice remnants left by Gopinath were placed before Sri Chaitanya Mahaprabhu, he became very pleased. In order to feed the devotees, he accepted 5 of them. Текст 206. Когда служитель поставил перед Шри Чайтаньей Махапрабху все 12 горшков сладкого риса, отведанного Гопинатхой, Господь Чайтанья остался очень доволен. Он взял 5 горшков, чтобы угостить преданных. Текст 7. Satyakira pujariki bhaudetila panchakira panchajane vandiyakaila. The 7 remaining pots were pushed forward and delivered to the priest. Then the 5 pots of sweet rice the Lord had accepted were distributed among the 5 devotees, and they ate the prasadam. Текст 207. 7 же горшков сладкого риса Господь вернул служителю, а оставшиеся 5 разделил со своими спутниками, угостив каждого прасадом.
Gopinatha Rupiyari Karyachin Bhojan Bhakti Dekhaiti Kaila Prasada Bhaksana. Being identical with the Gopinath deity, Sri Chaitanya Mahaprabhu had already tasted and eaten the pots of sweet rice. Yet, just to manifest devotional service, he again ate the pots of sweet rice as a devotee. Текст 208. Будучи неотъемлемым от божества Гопинатхи, Шри Чайтанья Махапрабху уже съел весь этот сладкий рис. Однако, проявляя свою бхакти, он еще раз отведал его уже как преданный. I had some today from Gopinath, Gopinath. То есть я принял I had some for lunchtime today. today. Сегодня на обед мне досталось немножко сладкого риса от Гопинатхи. I didn't fall on the floor, I'm trembling. Но я не упал на пол и не трясся в экстазе. Is that more tasty than other stick? It is more tasty, more tasteful than the other stick. The coconut stick, It's a special taste. То есть этот сладкий рис, он вкуснее, чем сладкий рис Рады Мадхавы, но у него есть особенный вкус. Namasankirtani se rati gonaila mangalati deki prabhate chayila. Sri Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the temple, engaged in congregational chanting. In the morning, after seeing the Mangalati performance, he departed. Текст 209. Шри Чайтанья Махапрабху провел ночь в храме, участвуя в совместном пении святого имени, а утром, после церемонии Мангала-арати, продолжил свой путь. Gopala Gopinatha Puri Goshana Yaguna Bhakta Sangi Sri Mukhi Prabhu Kaile Ashwadana. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu personally tasted with his own mouth the transcendental qualities of Gopalji, Gopinath, and Sri Madhavendra Puri. Текст 210. Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху насладился нектаром повествований о необычайных качествах Гопаладжи, Гопинатхи и Шри Мадхавендра Пури. Thanks to Rama. Eta Hakyani Kahila Donhara Mahima Prabhura Bhakta Vatsala Arabhakta Prema Sima. Thus I have described both the transcendental glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu's affection for his devotees and the highest limits of ecstatic love of God. Текст 211. В этой главе я описал запредельную славу высшей степени экстатической любви к Богу, а также величие привязанности, которую Господь Чайтанья питает к своим преданным. Tекст 112. Sharayutana iha shuniye jana Shri Krishna charane sripaya premadana. One who hears this narration with faith and devotion attains the treasure of love of Godhead at the lotus feet of Sri Krishna. Любой, кто с верой и преданностью слушает это повествование, достигнет лотосных стоп Шри Кришны и обретет сокровище любви к Богу. Text 113. Sri Rupa Raghunatha Pariharasa Chaitanya-charitamrita Kali Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila, 4th chapter, described in Sri Madhavendra Puri's devotional service. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 4 главе Мадхья-лилы Читания-чаритамриты, описывающий преданное служение Мадхавендра Пури. Sri Madhavendra Puri ki, Kishore Gopinath ki. Any questions? Shall we go on to the next chapter? Какие-то вопросы, или мы можем начать следующую главу? You said in Madhavendra Puri in spiritual world he is a kalpavriksha. Does it mean every jivas in spiritual world they have that? All the jivas in the spiritual world they have that feelings of Madhurya rasa?
In Golok, they're all assisting the Madhurya Rasa. На Галоке они все поддерживают Мадхуря расу. Just like Madhya-lila as a tree, he can witness the most intimate pastimes of Radha Krishna. Вот, например, Мадхавендра Пури, который там является деревом, он был свидетелем интимных игр Рада Кришны. Поскольку они проводили ночи под деревом. Манджари уходили, гопи уходили. Но деревья оставались. Поэтому он был свидетелем наиболее интимных игр Господа. So the Shantaras, generally the trees, animals, things like that, the stones, they're in Shantaras. Обычно неподвижные живые существа, такие как деревья, камни, они находятся в Шантарасе. But it's not like the Shantaras in the other spiritual areas. Но это не та Шантараса, которая в других областях духовного мира. Because everyone there is assisting in the conjugal love. Поскольку там все поддерживают супружескую любовь, помогают в этом. The flowers get the opportunity to decorate Radha Krishna or make the petals make a bed for them. Например, цветы, они помогают Раде и Кришне украшать другую, а из лепестков они делают кровать. The cows, they have a kind of vatsala affection. А у коров у них привязанность в ватсале, поскольку они дают Кришне свое молоко. So it's a different Shanta. Although they're in Shanta Ras, although their Shanta existence is in Shanta, like not human. Несмотря на то, что они находятся в Шанта-расе, то есть они не имеют человеческую форму. But still, they're fully conscious and they're concerned with assisting Krishna's pastimes. Но они обладают полным сознанием, и они помогают в играх Кришны. And the prominent pastime is the Madhurya, the sweetness of that loving relationship. А основная игра – это Мадхурья, любовные отношения. Madhurya means sweet. Мадхурья значит сладость. So all the relationships are sweet. Все отношения там сладкие. So sometimes all the relationships are called Madhurya. Иногда все отношения называют Мадхурья. The lovers, it's called Shringaras. So the lovers, Возлюбленные, romantic lovers, that's called Shringaras. Возлюбленные, они находятся в Шрингара-расе. Yes, although they're not maybe always directly engaged with the service in the Lord. Возможно, они не всегда заняты посредственным служением Господу. But still they have the mood that is they're assisting the loving affairs of Krishna. Но все равно у них присутствует это настроение, что они помогают в любовных отношениях к Кришне. So the form in the spiritual world is to assist the bhava. Форма в духовном мире для того, чтобы поддерживать эту бхаву. And according to your bhava, according to how you want to worship the Lord, then you get a form like that. В соответствии с вашей бхавой, с тем, как вы поклоняетесь Господу, такую форму вы и получаете. So it's not that one form is superior to another. Это не так, что одна форма, она является выше другой. It just depends on if the Krishna wants to taste love in different ways. Это просто значит, что Кришна хочет испытывать любовь разным способом. So you got the 4 different relationships. Именно поэтому присутствует 4 разных вида отношений. In Vrindavan they make all perfect. Но во Вриндаване они все совершенные.
So not one is superior to another. Не так, что одни отношения являются выше других. Because everyone is there most perfect. Поскольку все там, они наиболее совершенные. You got Vaikunta, Dwarka, and Mathura, and Vrindavan is perfect, more perfect, and most perfect. У вас есть Вайкунтха, Дварака, Мадхура и Вриндаван, то есть совершенный, более совершенный и самый совершенный. So we think, oh, I would like to be this in Vrindavan. Мы, например, можем думать, я хотела бы быть вот этим во Вриндаване. But it's not that one is better than another. Но это не так, что одна личность является лучше другой. And would anyone like to be a stone in Vrindavan? Кто-нибудь хотел бы быть камнем во Вриндаване? Many, or a tree? Или деревом? I don't know. Everyone wants to be a gopi or a gopa, right? Все хотят быть гопи или гопа. That's maximum. ISKCON up is the gopi or gopa. То есть обычно в Исконе что говорят? Либо гопа, либо гопи. Nothing else. Ничего другое. But it's a bhava, it's not a form. I mean, the form is there, but that's not the main thing. It's the expression of love. Конечно, там присутствует форма, но основное это бхава, это проявление любви. Who'd want to be a little gawky girl? Кто бы хотел быть маленькой девочкой? Gawky. A gawky girl. That's too colloquial for you. You know, 8-9-year-old girl. They're kind of dumb. Stupid. Но кто бы хотел быть девочкой 8-9 лет? Они ведь такие глупенькие. Nobody takes them seriously. Никто серьезно к ним не относится. Who'd want to be one of those? А кто хотел бы быть одной из них? Manjari, that way. Но Маджари. Who wants to be a gawky little girl? Кто хотел бы быть маленькой девочкой во Вриндаване? So it's the body to express that particular bhava. Это тело для того, чтобы проявить вашу определенную бхаву. So we say not this, only manjari, gopi, or shakya, nothing else. То есть что мы говорим? Ну, манджари, гопи, либо друзья. But that is it's more than a form. The real thing is the expression, the exchange of love in different ways. Но мы должны понимать, что это не просто форма, есть что-то более возвышенное. Это бхава, это обмен эмоциями. But not one is not better than another. Это не так, что одно лучше, чем другое. Because they're all most complete. Поскольку они наиболее совершенны. All the relationships are perfect. Все отношения там совершенны. So whatever your relationship is, you can't imagine anything better than that. И какие бы ваши отношения не были, вы не можете себе даже представить, что что-то может быть лучше. It's exactly what suited your heart. Это конкретно то, что подходит вашему сердцу. You're perfectly satisfied. И вы полностью удовлетворены. You wouldn't want to be somebody else. И вы не захотели бы быть кем-то You wouldn't другим. want to be in another race. Вы не хотели бы быть в другой расе. But here we're judging. This is high. This is the better one. We're making a distinction from here. Но находясь здесь, мы начинаем разделять. Вот это выше, вот это ниже. Lord is worshipping Madhya-lila. He's a tree. Господь поклоняется Мадхья-лиле, который является деревом. Many of his associates are manjaris and sakas. Представьте, основные спутники Господа — это манджари, саки. But he's worshipping Madhya-lila like anything. Но сам лично он поклоняется Мадхья-лиле. And it's Madhya-lila who's brought this Shringaras. И именно Мадхья-лила принес этот Шрингар-рас. Not before. До него этого не было. He's just a tree. А представьте, он всего лишь дерево. So don't be put off by forms. Поэтому не запутывайтесь, глядя на форму. It's not like here. Там не так, как здесь. That's just whatever your love is, you'll get a form to exactly match that. Какую любовь вы испытываете, вы получаете форму, соответствующую этой любви. Have you answered the question? На ваш вопрос ответили? Once we were in Rimula in this temple Kshetra Gopinath,
And we saw also Rasikananda Prabhu's shoes there. Is some story how the shoes get there? Whose shoes? Rasikananda. Rasikananda. Мы были в Римуни, в храме тут Кширачара Гопинат, и мы видели там сандалии Расикананды. Вы знаете какую-нибудь историю, как эта обувь попала туда? I think he lived there. He was born in there. Он родился там и жил в этом месте. I think his samadhi is there. И также там находится его самадхи. I remember He met Baladev Vidibhushan, he was born there. Также, то есть Расикананда жил там и родился, и Баладева Видьяпушана тоже родился там. About a month ago, they Gaudiya Math, they installed a deity of Baladev Vidibhushan. Примерно месяц назад там в Гаудия-матхе установили божество Баладева Видьяпушана. Baladev, Madhavendra Puri, Rasikananda, someone else also there. Quite a holy place. Это очень святое место. Да, там находятся и Мадхавендра Пури, и Расикананда, и Баладева Видьяпушана. Rasikananda was a very great preacher, disciple of Narottama, Guru. Narottama Das or Srinivas or Shamananda. То есть Расикананда, он был великим проповедником, и он был учеником либо Шьямананды, либо Наратамы. So he was a mystic Vaishnava, То есть мы должны понимать, это очень мистическое вайшнав. big preacher, Великий проповедник. preached to the kings. Он проповедовал царям. He could control elephants. Он мог контролировать слонов. It's a very. I never been there. I don't think I've ever been there. Римуна. Not Kirsha. This is Shashi. Yeah, Kirsha Gopinath. That same place. Okay. We'll continue. Chapter 5, the activities of Shakshi Gopal. Глава 5, которая называется «Деяния Шакши Гопала». Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the 5th chapter in his Amrita Prabhana Bhashya. В Амрита Прабхава Бхашья Шрила Бхактивинода Такур пересказывает 5 главу следующим образом. After passing through Yajapur, Sri Chaitanya-Mapur reached the town of Cuttack and there went to see the temple of Shakshi Gopal. While there, he heard the story of Shakshi Gopal from the mouth of Sri Nityananda Prabhu. Миновав Яджапур, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к Каттак, где поселил храм Шакши Гопала. Там Шри Нитянанда Прабху поведал Господу Чайтанье историю этого божества. Once there were 2 brahmanas, one elderly and the other young, who were inhabitants of a place known as Vidyanagar, South India. Некогда 2 браманов из Видянагара, старый и молодой, отправились в паломничество. After touring many places of pilgrimage, the 2 brahmanas finally reached Vrindavan. The elderly brahmana was very satisfied with the service of the young brahmana, and he wanted to offer him his youngest daughter in marriage. Они посетили много святых мест и, наконец, пришли во Вриндаван. Старый браман был очень доволен помощью молодого и пообещал отдать ему в жены свою младшую дочь. The young brahmana received the promise of his elder before the Gopal deity of Vrindavan. Тогда юноша попросил старика подтвердить свои слова перед божеством Гопалы во Вриндаване. Thus the Gopal deity acted as a witness when the 2 brahmanas returned to Vidyanagar. The younger brahman raised the question of this marriage, but the elder brahmana, due to obligations to his friends and wife, answered that he could not remember his promise. Так божество стало свидетелем. После возвращения в Видянагар юноша спросил старика о свадьбе, но тот, боясь пойти наперекор друзьям и жене, ответил, что не помнит такого обещания. Because of this, the younger brahmana returned to Vrindavan and narrated the whole story to Gopalji. Thus Gopal, being obliged by the young man's devotional service, accompanied him to southern India. Поэтому юноша вернулся во Вриндаван и обо всем рассказал Гопаладжи. Гопаладжи, чувствуя себя обязанным юношем за его преданное служение, согласился отправиться с ним в Южную Индию. Gopalji followed the younger brahmana who could hear the tinkling sound of Gopalji's ankle bells.
Гопаладжи шел вслед за юношей, и тот слышал звон колокольчиков на лодыжках божества. When all the respectable gentlemen of Vidyanagar were assembled, Gopalji testified to the promise of the elderly Brahmana. Thus the marriage was performed. Later the king of that country constructed a fine temple for Gopal. На собрании самых уважаемых жителей Видянагара Гопаладжи подтвердил, что слышал обещание старого брамана. Когда спор был улажен, сыграли свадьбу. Правитель этой провинции некоторое время спустя воздвиг для Гопалы чудесный храм. Afterwards, King Purushottam-deva of Orissa was insulted by the king of Kataka, who refused to give him his daughter in marriage and called him a sweeper of Lord Jagannath. Впоследствии царь Видянагара оскорбил царя Арисы Пурушоттама-деву, отказавшись выдать свою дочь за него замуж и назвав его дворником Господа Джаганатхи. With the help of Lord Jagannath, King Purushottama-deva fought with the king of Katak and defeated him, and thus he took charge of both the king's daughter and the state of Katak as well. Тогда Пурушоттама-дева напал на Видянагар и с помощью Джаганатхи победил. Так он завладел царевной и заодно и царством Видянагара. At that time, Gopalji, being very much obligated by the devotional service of King Purushottam-deva, was brought to the town of Katak. После этого Гопаладжи, который чувствовал себя в большом долгу перед царем Пурушоттама-девой за его преданное служение, согласился, чтобы его перевезли в Катак. After hearing this narration, Sri Chaitanya-Mahaprabhu visited the temple of Gopal in great ecstasy of love of God. Услышав эту историю, Шри Чайтанья-Махапрабху, охваченный экстазом любви к Богу, посетил храм Гопалы. From Kataka, he went to Bhubaneswar and saw the temple of Lord Shiva. In this way, he gradually arrived at Kamalpur, and on the banks of the Bhargi river, he came to the temple of Lord Shiva, where he entrusted his sannyas staff to Nityananda Prabhu. Из Катака Господь Чайтанья направился в Бхуванешвар, где побывал в храме Господа Шивы. Так он в конце концов достиг Камалапура. Входя в храм Господа Шивы, что на берегу реки Бхарги, Господь Чайтанья отдал свой посох саньяси Нитянанды Прабху. However, Nityananda Prabhu broke the staff into 3 pieces and threw it in the Bhargi river at a place known as Atharanala. Однако Нитянанда Прабху сломал посох натрое и выбросил его в Бхарги, недалеко от места, которое называется Адхара-нала. Being angry at not getting his staff back, Sri Chaitanya Mahaprabhu left the company of Nityananda Prabhu and went alone to see the Jagannath temple. Когда Шри Чайтанья Махапрабху узнал об этом, он очень рассердился и пошел в храм Джаганатхи один, без Нитянанды Прабху. Text 1. Dham Mayapur Brahmanya Devo He Satatagamyam Deshamyayo Viprokriti Vibhutam Tam Shakshi Gopalam Aham Natosmi. I offer my respectful obeisance unto the Supreme Personality of Godhead, Varnaya Deva, who appeared as Shakshi Gopal to benefit a Brahmana, walking on his own legs. He traveled for 100 days through the country, thus his activities are wonderful. Текст 1. Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, Брахманья-девой. Господь явился в образе Сакши Гопала, чтобы облагодетельствовать Брамана. 100 дней шел он пешком через всю страну. Поистине, деяния его непостижимы. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Vaidyananda Jai Gaur Bhaktivinoda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, glories to Lord Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Prabhu, and all glories to the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху, слава Нитянанде Прабху, слава Шри Адвайте Прабху, слава всем преданным Господа Чайтаньи. Text 3. Chaitanya-charitamrita Yajapura Grama Narahata Kodeki Karini Panama. Walking and walking, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his party finally arrived at Yajapur on the river Vaitarani. There he saw the temple of Vahadev,
and offers obeisances unto him. Текст 3. Проделав долгий путь, Шри Чайтанья Махапрабху со своими спутниками наконец достиг Яджапура, что стоит на реке Вайтарани. Там он посетил храм Варахадевы и выразил ему почтение. Text 4. Nitya Kaira Prema Bhuhata Savan Yajapuri Seirati Kalila Yapan. In the temple of Varahadev, Sri Chaitanya Mahaprabhu engaged in chanting and dancing and offering prayers. He passed that night in the temple. В храме Варахадевы Шри Чайтанья Махапрабху пел, танцевал и возносил молитвы. Ночь он провел в этом храме. Expand. Katakila Shakshi Gopal Kahiti Gopal Saundarya Deki Hari Ananditi. Afterwards, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the town of Katak to see the temple of the witness Gopal. When he saw the deity of Gopal, he was very much pleased by his beauty. Текст 5. Затем Шри Чайтанья Махапрабху отправился в город Катак, чтобы посетить храм Гопалы Свидетеля. Пораженный красотой Гопалы, он испытал огромное счастье. Anyone seen Gopal deity? Кто-нибудь видел это божество Гопалы? They don't let foreigners in. They don't let the foreigners in. Иностранцам они не разрешают входить в этот храм. But apparently it's really beautiful. It's really beautiful. Но оно очень красиво. And he's like a semi-relief. It's like he's stepping out of a stone. И он выглядит так, как будто он выходит из камня. And he managed to walk from the down. Не знаю, как он умудрился прийти из Вриндавана. Text 6. Pramavasi Mityagita Kairi Katasana Avishtarana Kaira Gopala Savana. While there, Sri Chaitanya Mahaprabhu engaged in chanting and dancing for some time, and being overwhelmed, offered many prayers to Gopal. Текст 6. В храме Гопалы Шри Чайтанья Махапрабху некоторое время пел и танцевал. В приливе чувств он вознес Гопале множество молитв. That night, Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed in the temple of Gopal, and along with all the devotees, he heard the narration of the witness Gopal with great pleasure. Текст 7. Решив остаться на ночь в этом храме, Шри Чайтанья Махапрабху вместе со всеми преданными с большим удовольствием выслушал рассказ о Гопале Свидетеле. Previously, when Nityananda Prabhu had toured all over India to see different places of pilgrimage, he had also come to see Sakshi Gopal at Kataka. Текст 8. Нитянанда Прабху уже посещал до этого храм Сакши Гопала в Катаке, когда совершал паломничество по святым местам Индии. Text 9. Sakshi Gopala Kapti Shuniloka Mukhe Se Katakahina Prabhu Shunima Asuke. At that time, Nityananda Prabhu had heard the story of Sakshi Gopal from the townspeople. He now recited this again, and Lord Chaitanya heard the narration with great pleasure. Текст 9. Тогда историю Сакши Гопала Нитянанде Прабху поведал местные жители. Теперь же, к великой радости Господа Чайтанья Махапрабху, он пересказал ее. The Sakshi Gopal temple, Prabhu, is situated between Bhubaneswar and Jagannath Puri station. Комментарий. Храм Сакши Гопала расположен между узловой станцией железнодорожной ветки Бхуванешвар-Кутха и станцией Джаганатхапури. The deity is not presently situated in Katak, but when Nityananda Prabhu traveled there, the deity was present. Это божество больше не находится в Катаке, как во времена паломничества Нитянанды Прабху. Katak is a town in Orissa, situated on the Mahanadi River. When Sakshi Gopal was brought from Vidyanagar in southern India, he stayed for some time at Katak. Thereafter, he was situated for some time in the Jagannath temple. It seems that in the Jagannath temple, there was some disagreement between Jagannath and Sakshi Gopal. A disagreement called Prema Kala, a quarrel of love. Катак – это город в штате Ориса на берегу реки Маханади.
Привезенный из Видинагара, Сакшигопал некоторое время находился сначала в Катаке, а затем в храме Джаганатхи. Там между Джаганатхой и Сакшигопалой возникла размолвка, которая на языке Писания называется према калаха, любовная ссора. In order to settle this love quarrel, the king of Orissa constructed a village about 11 miles from Jagannath Puri. This village was called Satyavadi, and Gopal was stationed there. Чтобы уладить эти разногласия, царь Арисы основал в 18 километрах от Джаганатхапури деревню Сатьявади, куда перевезли Гопалу. Thereafter, a new temple was constructed. Now there is a Shakshi Gopal station, and people go to Satyavadi to see the witness of Gopal. Впоследствии там построили для него новый храм. Сейчас неподалеку от Сатьявади находится железнодорожная станция Сакши Гопала, и люди специально приезжают туда посмотреть на Гопалу свидетеля. We had a disagreement at our Jagannath temple with the Govardhan Shila which somebody bought. В нашем храме Джаганатхи тоже была размолвка между Джаганатхой и Шалаграмом Шилой, которую туда привезли. After a couple of days, Jagannath in the dream to his pujari said, when Govardhan came here, we've been having a hard time. He's been making our life difficult. Через несколько дней Джаганатха явился во сне Пуджари и сказал: после того, как эта Говардхана Шила появилась, у нас возникли сложности. He's taken all the bhoga. Он забирает всю бхогу. He said he doesn't even wait for it to be offered. Он даже не ждет того момента, когда ее начнут предлагать. When the pujari brings it in, at that time he's taking. Когда Пуджари только заходит в тарелку, он сразу же ее забирает. He's very greedy. Он очень жадный. And he eats all the sweets first. И первым он съедает все сладости. And he's very quick, we can't stop him. И он настолько быстрый, что мы не можем его остановить. We'll have to do something. Вам нужно что-то сделать. So also he's having a disagreement with Shashi Gopal. И мы видим, что здесь у Джаганатхи также возникли несогласия с Сакши Гопалом. We didn't make a new temple, we made another place. Okay, we go down a separate place, and now it's peaceful. Но в нашем случае мы не построили новый храм для Говардхана Шилы, мы просто стали делать для него отдельную тарелку, и сейчас мир. Next time. Puri Vijayanagare Duita Brahmana Tirtha Karivare Duni Karire Kamana. Formerly at Vijayanagar in South India, there were two Brahmanas who made a long tour to see different places of pilgrimage. Текст 10. Некогда два брамана из Видьянагара, что в Южной Индии, отправились в долгое паломничество по святым местам. Gaya Varanasi Prayaga Shakala Kariya Maturati Aili Duni Anandita Ana. First of all, they visited Gaya, then Kashi, then Prayag. Finally, with great pleasure, they came to Mathura. Сначала браманы побывали в Гае, затем в Каше и Праяге. Наконец, к величайшему своему удовольствию пришли они в Мадхуру. So, Vaniyatraya Vanidaki, Deki Govardhana, Dvarasavana Deki, Sheshagela Vrindavan. After reaching Mathura, they started visiting the different forests of Vrindavan and came to Govardhan Hill. They visited all 12 forests and at last came to the town of Vrindavan. Текст 12. Оказавшись в Мадхуре, браманы стали обходить леса Вриндавана и холм Гавардхана. Побывав во всех 12 хванах леса Вриндавана, они в конце концов оказались в самом городе Вриндаване. Text 13. Vrindavani Govindastani Mahadevalaya Se Mandire Gopala Mahasevahaya. In the village of Panchakosi, Vrindavan, at the site where the Govinda temple is now situated, there was a great temple where gorgeous worship of Gopal was performed. Текст 13. В Панчакроше, в Вриндаване, на месте нынешнего храма Говинды, стоял огромный храм, в котором с пышностью поклонялись Гопале. Kashitiyata Kaliya Harati Kekaila Shlan Shri Gopala Dekitam Karila Vishram. After taking baths at different bathing places along the river Yamuna, such as Keshigat and Kaliyagat, the pilgrims visited the temple of Gopal. Afterwards, they took rest in that temple. Текст 14.
Омывшись в Кешагате, Калиагате и других святых местах на берегу Ямуны, паломники посетили храм Гопалы, где они и заночевали. 16 Gopala Sundaraya Dunharama Nilhari Sukapana Rahita Dina Duichari. The beauty of the Gopala deity stole away their minds, and feeling great happiness, they remained there for 2 or 4 days. Текст 15. Плененные красотой божества Гопалы, испытывая огромное счастье, они пробыли там несколько дней. 16. Dvivipramani Ekaviprabuddhapraya Arviprayogatana Karin Sahaya. One of the 2 Brahmanas was an old man, and the other was young. The young man was assisting the old one. Текст 16. Один браман был стариком, а другой юношей, помогавший старику. 17 Chota Vipakari Shara Tanhara Sevana Tanhara Sevaya Vipreda Dushtahainamana. Indeed, the young Brahmana always rendered service to the older one, and the old man, being very satisfied with his service, was pleased with him. Текст 17. Юный браман всю дорогу помогал старому, и тот остался очень доволен его служением. 18 Vipavali Tumi Moravavas Sevakaila Sahana Mori Tita Kalila. The elder man told the younger, "You have rendered various types of service to me. You have assisted me in traveling to all these places of pilgrimage." Текст 18. Старик сказал юноше: «Ты столько сделал для меня. Ты помог мне посетить все эти святые места». Even my own son does not render such service. By your mercy, I did not become fatigued while on this tour. Текст 19. Даже мой собственный сын не заботится так обо мне. Благодаря тебе в паломничестве я совсем не чувствовал усталости. If I did not show you any respect, I would be ungrateful. Therefore, I promise to give you my daughter in charity. Текст 20. Если я как следует не вознагражу тебя, то проявлю неблагодарность. Поэтому я обещаю выдать за тебя свою дочь. The younger Brahman said, "My dear son, please hear me. You are saying something very unusual. Such a thing never happens." Текст 21. Юный браман ответил: «Господин мой, пожалуйста, послушайте меня. Вы говорите что-то немыслимое. В жизни такого не бывает». Ma kolena tumi vidya dhanari pravina ami akulina ara dhana vidyahina. You are a most aristocratic family man, well educated and very rich. I am not at all aristocratic, and I am without decent education, and I have no wealth. Текст 22. Вы родовиты, хорошо образованы и богаты. Я же не могу похвастаться ни знатным происхождением, ни хорошим образованием, ни богатством. Tекст 23. Kanyadana Adhyamina Tumara Krishna Pratikari Tumara Seva Vyavanhara. Sir, I am not a suitable bridegroom for your daughter. I render service to you only for the satisfaction of Krishna. Текст 23. Господин мой, я не самый подходящий жених для вашей дочери. Я служу вам лишь за тем, чтобы доставить удовольствие Кришне. Prabhu, both Brahmanas were pure Vaishnavas. The younger man took special care of the older one simply to please Krishna. Комментарий. Оба брамана были чистыми вайшнавами. Юноша служил старику с единственной целью – удовлетворить Кришну. In Srimad Bhagavatam 11:19-21, Krishna says, "Mad bhakta puja bihadika." It is better to render service to my devotee. Thus, according to Gaudiya Vaishnava philosophy of Chaitanya Mapur, it is better to be a servant of the servant of God. One should not try to serve Krishna directly. В Шримад Бхагаватам 11.19.21 Кришна говорит: «Наивысшим служением является служение моему преданному». Таким образом, философия Гаудия Вайшнавов или философия Шри Чайтанья Махапрабху гласит:
что лучше всего быть слугой, слуги Бога, и не пытаться служить непосредственно самому Кришне. A pure Vaishnava serves a servant of Krishna and identifies himself as a servant of Krishna. This is pleasing to Lord Krishna. Sri Das Thakur confirms this philosophy, Chariya Vaishnava Seva Esti Keva. Unless one serves a liberated Vaishnava, he cannot attain liberation by directly serving Krishna. He must serve the servant of Krishna. Чистый Вайшнав служит слуге Кришны и считает себя слугой слуги Кришны, и это доставляет Кришне удовольствие. Шрила Нароттама Дас Такур подтверждает истинность данной философии. Служа непосредственно Кришне и избегая служения Вайшнаву, уже достигшего уровня освобождения, невозможно заслужить освобождение. Для этого нужно служить слуге Кришны. Lord Krishna is very much pleased by service rendered to Brahmanas, and when the Lord is pleased, the opulence of one's devotional service increases. Текст 24. Господь Кришна очень доволен тем, кто служит браманам, а когда Господь доволен человеком, богатство его преданности Кришне растет. Prabhu, in this regard, Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that the younger Brahmana rendered service to the older one with the purpose of pleasing Krishna. It was not a matter of ordinary worldly dealings. Krishna is pleased when a Vaishnava is rendered service. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает в этой связи, что юный браман служил старому только ради удовлетворения Кришны. Эти взаимоотношения были далеки от обычных мирских. Кришне нравится, когда служат вайшнавам. Because the younger Brahmana served the older one, Lord Gopal agreed to become a witness of the marriage negotiation in order to maintain the prestige of both devotees. Поскольку юноша честно служил старику, Господь Гопала, чтобы спасти репутацию обоих, согласился засвидетельствовать обещание старика. Chaitanya-charitamrita would certainly not have liked to hear about material marital dealings unless such dealings were exchanged between two Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху, конечно же, не стал бы слушать о чем-либо сватовстве и свадьбе, если бы история эта не касалась вайшнавов. Marriage arrangements and ceremonies belong to ordinary material karma kanda section of the scriptures. The Vaishnavas, however, are not interested in any kind of karma kanda dealings. Подготовка к свадьбе и проведение свадебных обрядов относятся к материальной деятельности и описаны в разделе Писания, именуемой карма-канда. Вайшнавов подобная деятельность не интересует. Shri Das Thakur says, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera banda. For Vaishnava, the karma kanda and jnana kanda sections of the Vedas are unnecessary. Indeed, a real Vaishnava takes these sections as a poison pot. Шрила Нароттама Дас Тхакур говорит, карма-канда, гьяна-канда, кевала, вишера-бханда. Вайшнаву не обязательно следовать правилам карма-канды и гьяна-канды. Более того, истинный вайшнав даже не употребляет эти разделы. Sometimes we take part in a marriage ceremony for our disciples, Srila Prabhupada speaking. But this does not mean we are interested in karma-kanda activities. Sometimes, not knowing the Vaishnava philosophy, an outsider criticizes such activity, maintaining that a sannyasi should not take part in a marriage ceremony between a young boy and a young girl. Я иногда принимаю участие в церемониях бракосочетания своих учеников, однако это не означает, что меня привлекает деятельность в духе карма-канды. Сторонние люди, не знающие философии вайшнавов, иногда критикуют нас, говоря, что саньяси не должен присутствовать на свадьбе юноши и девушки. However, this is not a karma-kanda activity because our purpose is to spread the Krishna consciousness movement. We are giving all facility to the general populace to take to Krishna consciousness, and in order to fix the devotees in concentration on the service of the Lord, marriage is sometimes allowed. Однако это не карма-канда, поскольку наша цель – расширять движение сознания Кришны. Мы всем даем возможность принять сознание Кришны, а для того, чтобы преданные могли лучше сосредоточиться на служении Господу, им позволено жениться. We have experienced that such married couples actually render very important service to the mission. Therefore, no one
shouldn't misunderstand when a sannyasi takes part in a marriage ceremony. Мы видим, что такие семейные пары вносят очень большой вклад в нашу миссию. Поэтому присутствие саньяси на брачных церемониях не следует истолковывать превратно. Sri Chaitanya-Mahaprabhu and Nityananda Prabhu took great pleasure in hearing about the marriage ceremony between the young Brahmana and the daughter of the elderly Brahmana. Даже Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху с огромным удовольствием слушали рассказ о свадьбе юного брамана и дочери старого брамана. Bhadavipakahi tumina kare samsaya tumake kanya deva ami karera nisaya. The older Brahmana replied, "My dear boy, do not doubt me. I will give you my daughter in charity. I have already decided this." Текст 25. Старый браман ответил: «Дорогой юноша, не сомневайся в моих словах. Я уже решил, что выдам за тебя свою дочь». Verse 26. Chautavitapani Chomaya Sri Putasava Bahu Yati Goshti Chomana Bahu Bandhava. The young Brahmana said, "You have a wife and sons. You have a large circle of relatives and friends." Текст 26. Юный браман возразил: «Но у вас еще есть жена и сыновья, а также множество родственников и друзей». Tasabara Samativina Nahi Kanyadana Rukminira Pati Bhishmaka Tahate Pramana. Without the consent of all your friends and relatives, it's not possible to give me your daughter in charity. Just consider the story of Queen Rukmini and her father, Bhishmaka. Текст 27. Без согласия друзей и родственников вы не сможете отдать мне в жены свою дочь. Вспомните историю царевны Рукмини и ее отца Бхишмаки. Bhishmakara Itya Krishna Kanya Samarpite Putra Ode Kanya Nadile Ardite. King Bhishmaka wanted to give his daughter Rukmini in charity to Krishna, but Rukmini, his eldest son, objected. Therefore, he could not carry out his decision. Текст 28. Царь Бхишмака хотел отдать свою дочь Рукмине замуж за Кришну, но старший сын Бхишмаки, Рукми, был против, и тот не смог осуществить свое намерение. И здесь в комментарии рассказывается история о том, как Кришна украл Рукмини. Text 9. Paravipakaye Kanyamora Nijadana Nijadana Dite Nishit Hibikon Jana. The elderly Brahmana said, "My daughter is my own property. If I choose to give my property to someone, who has the power to stop me?" Текст 29. Старый браман ответил: «Моя дочь принадлежит мне. Если я решил ее кому-либо отдать, то кто может мне воспрепятствовать?» Tumake Kanya Deva Savake Kari Tirashkara Shamsayana Kari Tumi Karaha Svikara. My dear boy, I will give you my daughter to you in charity, and I will neglect the position of all others. Don't doubt me in this regard. Just accept my proposal. Текст 30. «Дорогой юноша, я отдам свою дочь тебе в жены, не считаясь мнением окружающих. Отбрось сомнения и прими мое предложение». Text 31. Chotavripakai Yadi Kanya Diti Mana Gopalere Agikai Satyavachana. The younger Brahmana replied, "If you have decided to give your young daughter to me, then say so before the Gopal deity." Текст 31. Юный браман сказал: «Если вы действительно решили отдать свою дочь мне в жены, то подтвердите это перед божеством Гопалы». Gopalere Agi Vipra Kahiti Lagila Tumijana Nicha Kanya Ihari Amadila. Coming before Gopal, the elderly Brahmana said, "My dear Lord, please witness that I have given my daughter to this boy." Текст 32. Представ перед Гопалой, старый браман сказал: «Дорогой Господь, пожалуйста, будь свидетелем того, что я обещал отдать свою дочь в жены этому юноше».
Text 33. Chaudhary Bali Thakur Tumi Mora Shakshi Toma Shakshi Boli Muyadi Anatateki. The young Brahmana addressed the deity saying, "My dear Lord, you are my witness. I shall call for you to testify, if necessary, later on." Текст 33. Затем к божеству обратился юный Браман. «Дорогой Господь, Ты мой свидетель. Если потребуется, я позову Тебя подтвердить это обещание». Text 34. Etta Bali Dui Jani Chaini Dosari Guri Bodhi Chotali Pribahu Sivakari. After these talks, the two Brahmanas started for home. As usual, the young Brahmana accompanied the elderly Brahmana as if the older Brahmana were a guru and rendered him service in various ways. Текст 34. Затем оба брамана пустились в обратный путь. По обыкновению юноша заботился о старике, как если бы тот был его гуру, духовным учителем. Text 35. Deshyasi Duvijana Gelani Chidari Katadina Bada Vipra Chintita Antari. After returning to Vijayanagar, each Brahman went to his respective home. After some time, the elderly Brahman became very anxious. Текст 35. Вернувшись в Видянагар, браманы разошлись по домам. Вскоре старого брамана охватило сильное беспокойство. Text 36. Tirti Vipri Vakyadilam Kemanti Satyahaya Sri Putra Jati Bandho Janibi Nischaya. He began to think, "I've given my word to Brahmana in a holy place, and what I promised will certainly come to pass. I must now disclose this to my wife, sons, other relatives and friends." Текст 36. Он думал так: в святом месте я дал обещание браману и непременно должен выполнить его. Теперь мне следует рассказать обо всем жене, сыновьям, другим родственникам и друзьям. Text 37. Ekdina nijaloke ekatra kalila tasavaragi sabha pritana kahila. Thus one day the elderly Brahmana called for a meeting of all his relatives and friends, and before them he narrated what had taken place in front of Gopal. Текст 37. Поэтому старый браман создал всех своих родственников и друзей и рассказал обо всем, что пообещал перед Гопалой. Text 38. Shuni Shava Gosi Tara Kari Hahaka Aichi Batmuki Tumina Anidiara. When those who belonged to the family circle heard the narration of the old Brahma, they made exclamations showing their disappointment. They all requested that he not make such a proposal again. Текст 38. Когда родные и близкие старого брамана услышали его историю, они стали громко возмущаться и просить, чтобы он больше не давал подобных обещаний. They unanimously agreed, if you offer your daughter to a degraded family, your aristocracy will be lost. When people hear of this, they will make jokes and laugh at you. Текст 39. Они единодушно решили: выдав дочь за юношу из незнатной семьи, ты опозоришь весь свой род. Когда об этом узнают люди, ты сделаешься всеобщим посмешищем. The elderly Brahman said, "How can I undo the promise I made in a holy place on a pilgrimage? Whatever may happen, I must give my daughter in charity." Текст 40. Старик сказал: «Но как я могу взять обратно слово, данное в святом месте? Что бы ни случилось, я должен выдать свою дочь замуж за этого брамана». Text 41. Yati lokakai moratumaki chariba siputakai vishakai mariba. The relatives unanimously said, "If you give your daughter to that boy, we shall give up all connection with you." Indeed, his wife and sons declared, "If such a thing happens, we shall take poison and die." Текст 41. Все родственники в один голос сказали: «Если ты отдашь свою дочь в жены этому юноше, мы порвем с тобой отношения». А жена и сыновья заявляли:
Если ты сделаешь это, то мы примем яд и покончим с собой. Some mothers come to, when their sons become a brahmachari and join the ashram, some mothers come and say this: if you don't come back home, I will take poison, I will jump in the Ganga. То есть иногда здесь происходит, что когда сыновья приезжают сюда и становятся брамачари, то их матери приезжают и говорят, что если ты не вернешься домой, я либо приму яд, либо прыгну в Гангу и утоплюсь. The elderly Brahma said, if I do not give my daughter to the young Brahmana, he will call Sri Gopalji as a witness. Thus, he will take my daughter by force, and in that case, all my religious principles would become meaningless. Текст 42. Старик возразил: если я не выдам дочь за этого брамана, он призовет свидетелей Шри Гопаладжи и заберет мою дочь силой. Тогда вся моя религиозность пойдет прахом. To be continued next week. На следующей неделе мы продолжим. Intriguing story. Очень интригующая история. Activities of Shakshi Gopal. Деяния Шакши Гопала. Gopal ki jai, Mahaprabhu ki jai, Das Kaviraj Goswami ki jai, Gopal ki jai, Mayapur Bhaktivinoda ki jai, Gopal ki jai. Mahaprasad. Такой.